Hello everyone, welcome to my channel. We went to Swarna Sangamam Kerala Samajam Fest on 23rd February. It was located in Lingarajpuram, which was around 17 kilometers from our home. So we started from our home by around 9:30. So we reached by around 10:15. There was not much people around, so there was ample parking. Medical Director, Rashi Diagnostic Center, Sri K.P. Shashidharan, General Secretary of SKKS, Sri K. Chandrasenan, President of Swarna Karnataka Kerala Samajam, Sri Bahulayan KV, Chairman of Swarna Karnataka Kerala Samajam Bangalore East Zone, Sri Shajan K. Joseph, President Bangalore District, Swarna Karnataka Kerala Samajam.
ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട്. ഈ സംഘടന ഇത്ര വളരെയധികം ഈ 9 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ വളർന്നത്. അതിൻ്റെ ആരംഭ ദിശയിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ച സുവർണ കർണാടക കേരള സമാജം ബാംഗ്ലൂർ ഈസ്റ്റ് സോൺ His tremendous efforts and achievements in helping poor and needy people is truly appreciable. His willingness to help out wherever there is a need is greatly appreciated. It's that kind of flexibility and dedication that will help our country grow to its potential. ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮೊಲಿವಿನ ಶ್ರೀ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರುಗಳು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇವರನ್ನು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ನನಗೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕಂದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಪದ್ಮಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ We went out to have lunch by around 2 p.m. It was normal Kerala Oonam and it was good. I request our Secretary, Shri K.P. Shashidharan, to kindly give a memento to Achyutan, to Master Achyutan. Now I request Mia George to kindly give a token of our appreciation to our President Shri Chandrasekhar. തിരിച്ചു കൊടുക്കാനോ? I request Mia to kindly. I got a chance to take a selfie with the chief guest Mia George. After that we left for home by around 3 p.m.
So thanks for watching. Subscribe, like, share and comment. Bye.